Hi guys, welcome back to the channel Smart Studio with Tasmin. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are discussing NIOS, the crow and the deer, the remaining portions. Let's discuss the part 4, section 4 of the chapter. That is why I want you a friendship with a person of unfamiliar family and character. Subhati concludes her story. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഹൃത്ത് പറയണം. Hearing this, Jackal said angrily, "Even your family and character were not known to the deer on the very first day you met him. Then how does it come that your friendship with him develops deep by day and day?" അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇവരുടെ ഫാമിലി, ഫോക്സിന്റെ ഫാമിലിയോ ഒന്നും നിനക്ക് ഡിയറോട് പറയണം, ഫോക്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല നിനക്ക്, പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് പറയണത് ചോദിച്ചു. Where there is no scholar, even less learned is praised, as in the tree lands, castor plants as trees are gay, self and other are the petty concerns of selfish and narrow mind, while the whole earth is a family for benevolent and broad minds. The deer is dear to me, so are you too? Interrupting the jackal, the deer said, "This debate is unnecessary. Let's all live it together with faith, friendship, and affection because ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ജാക്കലും ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ജാക്കൽ ഇതിന് ജാക്കലും നിന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ആണോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജാക്കൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സംസാരമാണ്, നമുക്ക് നല്ല തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നന്നായി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോടെ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. As you wish, said the crow. The following day, early in the morning, all of them left for the place they wanted to go. ക്രോ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നടന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആ പ്ലേസ് വിട്ട് പോവാണ്. Next is the questions. First one, what was Subhita's warning regarding friendship with unfamiliar individuals? എന്തായിരുന്നു സുബിത്തയുടെ Option A, it leads to unnecessary debates. It can result in deep and lasting friendship. It should be embraced without hesitation. It may bring about potential harm. Answer is, it may bring about potential harm. How did the jackal respond to Subhadra's story and warning? With anger and frustration, with joy and laughter, by leaving the forest, by praising Subudhi. Answer, with anger and frustration. According to the jackal, what matters more in a friendship than knowing someone's family and character? Scholarly knowledge, broad mindedness, selfishness, behavior. Answer, broad mindedness. Then fourth one, how did the deer respond to the debate between the jackal and the crow? He agreed with the jackal. He suggested to live together in faith and friendship. He asked Subudhi to leave. He challenged the jackal to a fight. Answer, he suggested to live together in faith and friendship. Last one, why does the deer find the debate unnecessary? Because it distracts from the group survival, because it is impossible to find a solution, because mutual respect and good behaviors are more important, because the deer want to avoid any responsibility. Answer, because mutual respect and good behaviors are more important. Next is section 5. Once in private, the jackal said to the deer, "Dear friend, in this forest there is a lush and fertile field of grains." അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ജാക്കലും ഡിയർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. "I will lead you there and show the same." അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിനക്കത് കാണിച്ചു തരാം. This way the deer started visiting the field every day to graze on the grains. അങ്ങനെ ഡിയർ ദിവസവും അവിടെ പോയി ഗ്രെയിൻസ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. One day it happened that the owner of the field saw the deer grazing in his field and set a trap to catch the deer. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു, ഡിയർ ഇങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ ഓണർ കണ്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ ഡിയറിനെ പിടിക്കാൻ അവര് ഒരു ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. Subsequently, the deer got caught in the trap and thought, "Who else but my friend the jackal can save me from this deadly trap of time?" അപ്പൊ ഡിയർ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ആരാണ് ഈ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഡിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഫോക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഹീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു. In between, the jackal appeared and started thinking, "So far, my cunning plan has worked out well to fulfill my desire. And once the deer is butchered, there will be plenty of meat and blood dipped bones for my feast as wish."
Seeing the jackal, the deer got cheerful and said enthusiastically, "Friend, quickly serve my bones and save me soon." അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോക്സ് പോണ്ടായിരുന്നു. ഫോക്സ് നമ്മുടെ ഡീറിനെ കണ്ടു. ഡീർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഓ, എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോക്സിന്റെ മൈൻഡിൽ എന്താണ്, ആ അവൻ നന്നായി കഴിച്ച് കഴിച്ച് കൊഴുത്തിക്കണോ, എനിക്ക് നല്ല മീറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ്. Fast friend, true valiant, strong character, loving wife, and caring kin, all are tested in times of crisis, war, debt, penury, and sorrow. And kings join you adversity, famine, and the overthrow of kingdom. They stand by you at both the king's gate and the cemetery. Means എൻ്റെ സത്യസന്ധനായ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, എൻ്റെ വാലിയൻറ്റ്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവനെ, എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടറുള്ള എൻ്റെ വൈഫാണ്, എൻ്റെ എല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ജാക്കല് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. The jackal at first observed the snare carefully to get convinced that it is fastened tightly and then said, "Since these nooses are made up of strings, I cannot touch them with my teeth today on Sunday. Dear friend, if you don't mind, I will do whatever you say in the morning." With these words, he hid himself at a nearby place. അപ്പോൾ ജാക്കല് വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പല്ല് കൊണ്ട് ഇത് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മുറിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. First one, what does the jackal offer to do for the deer to fulfill his plan? Take the deer to a lush field of grains, invite the deer to a party in the forest, offer the deer a gift of meat, challenge the deer to a race. Answer, take the deer to a lush field of grains. How did the deer get caught in the trap in the lush field of grains? The owner of the field set a trap for the deer. The jackal intentionally led the deer into the trap. The deer was careless and walked into the trap. The deer was playing a game and got stuck in the trap. Answer, the owner of the field set a trap for the deer. Third one, what was the deer's hope regarding the jackal when he found himself trapped? The jackal would leave him to die. The jackal would share the meat with him. The jackal would save him for the trap. From the trap, the jackal would bring the honor of the field. Answer, the jackal would save him from the trap. Fourth one, how did the jackal respond when the deer asked him to save him from the trap? He immediately tried to free the deer. Before the deer he couldn't help on a Sunday, he started crying and left the scene. He offered to share the meat with the deer. Answer: he told the deer he couldn't help on Sunday. Fifth one, where did the jackal hide after refusing to help the deer immediately? In the deer's residence, in the trap, at a nearby place, in the field of grain. Answer: at a nearby place. Next, section 6. On the other hand, the crow, not finding the deer at home, it got worried and started looking for him here and there and finally found him in the snare. Shocked at his plight, the crow asked, "Dear friend, what is this?" The deer replied, "The consequence of ignoring my friend's advice," as he said. അപ്പോൾ ഡീറിനെ കാണാതായിട്ട് ക്രോക്ക് വിഷമമായി, വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുമില്ല, സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമമായി ഡീറിനെ തപ്പി തപ്പി ഇറങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡീറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ അഡ്വൈസ് ഞാൻ കേട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. Those who ignore the words of their well-wishing friends do invite catastrophe and please their foes even evil intents. The crow inquired, "Where is that deceiver?" എവിടെ അവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. "Greedy for my meat, would be sitting somewhere nearby only," replied the deer. എൻ്റെ എൻ്റെ എന്നെ മീറ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. The crow said, "I had already warned you that." ഞാൻ നിന്നോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ. "Since I haven't harmed him, so he will not harm me. Is it not applicable to his scoundrel's way? Because without thinking of virtue and vice, they always make gentlemen their prey. Moreover, standing at the gate of death, none does smell, hear, and see. Extinguished lamp, friend's words, and the star of Arundhati. A friend spoiling work behind and speaking sweetly in your face is like a poison pot with a milk smeared mouth near to embrace." And then, with a grey sigh of sorrow, the crow exclaimed, "Oh, cheap jackal, why did you commit such a sinful act? It is well known that." അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടുംചതി ചെയ്തത് നീ എന്ന് നമ്മുടെ ക്രോ പറയാണ്. "Those who have trust beg for money and are subjugated to honey words and deceitful behavior. Such people are not difficult to be cheated and ensnared by the crooked ones anywhere.
O Mother Earth, how did you nurture and care those deceitful things who disease the benevolent, trusting, and simple hearted beings? Friendship with the wicked one must refrain, for hot embers scorch and cold embers strain. For he speaks sweetly is no reason to trust a wicked one. It's one has thought that is sweet, but his heart is full of poison. Then in the morning the crow saw the owner of the field approaching with a stick in his hand. Seeing him, the crow said, "Friend dear, lie here with an inflated belly and stiffened legs as if you are dead." അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വരെ കാത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണർ വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്രോ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിയറിനോട്? നീ മരിച്ച പോലെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. The moment I uttered a sound, jump up quickly, leave the ground and run away. അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ട് നീ എണിച്ച് ഓടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Soon the owner of the field saw the deer and with eyes wide apart with joy said, "Whoa, it died itself." And with these words he opened the nose of the door and deer and started collecting the net. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിയർ മരിച്ച പോലെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണറും വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ ആ നെറ്റ് എടുത്തു. The deer did the same as was suggested by the crow. അങ്ങനെ ക്രോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡിയർ കേട്ടു. Hearing the sound of the crow behind him, the deer swiftly rose and fled away. Crow നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിന്ന് ഒച്ചയിട്ട ഉടനെ കാണുമെന്ന് ഒച്ചയിട്ട ഉടനെ നമ്മുടെ deer ചാട്ടേന്ന് ഓടാൻ പോയി. Witnessing this, the owner of the field threw his sticks in such a way that it killed the jackal with a thud and the deer got a narrow save. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ എറിഞ്ഞ സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോക്സിന്റെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് ഫോക്സ് ചത്തുപോയി. The next question section. What did the deer say about his situation to the crow? He blamed the crow for his troubles. He expected is that as a consequence of ignoring advice, he said he was enjoying a meal in the snare. He accused the crow of betrayal. And an answer? Answer. He expected it as a consequence of ignoring advice. Second one. Where did the deer believe the jackal was when he got caught in the trap? Far away from the scene, watching from a distance, sitting nearby and waiting, seeking help from the owner of the field. Answer. Sitting nearby and waiting. How did the crow express his disappointment and sorrow over the jackal's action? He sang a cheerful song. He scolded the deer for trusting the jackal. He called the jackal a cheat and questioned his actions. He celebrated the deer's escape. Answer. He called the jackal a cheat and questioned his actions. Fourth one, how did the crow help the deer escape when the owner of the field arrived? By pretending to be dead, by attacking the owner of the field, by signaling to the jackal for help, by negotiating with the owner of the field. Answer, by pretending to be dead. Fifth one, what happened to the jackal in the end? The crow saved the jackal from harm. The owner of the field killed the jackal. The jackal managed to escape. The jackal helped the deer escape and ran away. Answer, the owner of the field he killed the jackal. Next is the character sketch of crow, the deer, and the jackal. Let's read it. The crow is depicted as a cautious and wise character. It initially doubts the fox's intentions and warns the deer about the fox's motive. The crow's wisdom and concern for its friend, the deer, play a pivotal role in the story's outcome. It ultimately takes action to save the deer from farmer's trap. Through this, the crow demonstrates the value of loyalty and intelligence. The deer is portrayed as somewhat naive and easily swayed by the fox's sweet words. It initially trusts the fox despite the crow's warning. However, the deer realizes its mistake and shows remorse for not heeding the crow's advice. It also follows the crow's guidance during the critical moment, showcasing a willingness to learn from its mistake. The jackal is characterized as cunning and deceitful and desires to eat the plump and healthy deer and employs manipulative tactics to gain the deer's trust. The jackal cleverness is evident when it successfully leads the deer into the farmer's field. It represents the deceptive and untrustworthy character in the story. That's all for the character sketch. Grammar ആണ്. Grammarൽ first one read the following sentences. The deer got caught in the trap. In the forest there lived a crow and a deer in the fast friendship. Once a jackal saw the healthy, fleshy, and plumpy deer roaming freely in the forest. Fourth one, in its hollow there dwelt a vulture named Jaratgal.
that all events took place in the past. പാസ്റ്റിലുള്ള വേർഡ്സാണ് ഈ കോട്ട, ലീവ്ഡ്, സോ, dwelt എന്ന് പറയുന്നത്. So that note that no helping verb is used in the above sentence. Such use of verb is called simple past tense ലാണ് നമുക്കത് തന്നിരിക്കുന്നത്. In case of regular verbs, the simple past tense is formed by adding ed or d to the verb. അപ്പോൾ just ഒരു simple past ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിയോ ഇഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വർക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയും. ലീവിന് ലീവ്ഡ് എന്ന് പറയും. വാണ്ടിന് വാണ്ടഡ് എന്ന് പറയും. അതേമാതിരി ഇറഗുലർ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ. ഇൻസ്റ്റെഡ് വി ചേഞ്ച് ഇൻ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഗോന് വെന്റ്, കമ്മിന് കെയിം, then seen a saw, catch a caught. Okay, the past tense is used when you want to say that a situation existed in the past over a period or an activity take place regularly in the past. Means ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിനാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Negative of both regular and irregular verbs that are used in past tense is formed with did not plus verb. In negative പറയുകയാണെങ്കിൽ did not plus verb ആണ് പറയുക. Okay, without changing the form of the verb. Example, okay, he did not see the movie. Ravi did not tell a lie. Shyam did not go for a picnic. The interrogative is formed by changing the position of did and placing it before the subject and without changing the form of the verb. ഇനി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ ഡിഡിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഇടും, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം. ഡിഡ് ഹി സീ ദ മൂവി, ആ നോട്ടോടെ വേണ്ട. ഓക്കെ, അതേമാതിരി ഡിഡ് രവി ടെൽ എ ലൈ, ഡിഡ് ശ്യാം ഗോ ഫോർ എ പിക്നിക്, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് the exercise. Complete the following narration by using the verb given in the bracket and the simple past tense ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. First one, when Sunil Gavaskar was born, a relative dashed to see him in the hospital. ബ്രാക്കറ്റിൽ കം ആണ്, അപ്പൊ കമ്മിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് came. Next one, his name dash is Mr. Narayan Masurekar and he had sharp eyes. ബ്രാക്കറ്റിൽ is ആണ് തന്നിട്ട്, ഈസിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്, was. Next, third one, he dashed that the newborn baby dashed a hole on his ear. First bracket la notice ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിന്റെ past tense noticed ഉം പിന്നെ has ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, has ന്റെ past tense had ആണ്. Then the next day when he dashed again and picked up the baby, he dashed that the hole was missing. First go ആണ്, go ന്റെ past tense went ഉം പിന്നെ find ന്റെ past tense found ആണ്. Everyone dashed searching for the missing baby. At last, Sunil was found sleeping beside a fisherwoman. Start ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിന്റെ പാസ്റ്റ് started ആണ്. Okay. Next, you write the following sentence in the negative form എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. First one, I played cricket with my friends. അപ്പോൾ എന്താണ്, I did not play cricket with my friends. Okay. നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പാസ്റ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ ഡിഡും നോട്ടും ചേർത്ത് എഴുതണം. My aunt went to Bombay during the holidays. My aunt did not go to Bombay during the holidays. He obeyed the rules of the camp. He did not obey the rules of the camp. He came to school on foot. He did not came to school on foot. He returned home after the show. He did not return home after the show. ഒന്നുമില്ല, after the show ഒന്നുമില്ല, just did not മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അടുത്തത് we write the following sentence in interrogative ഇതാണ്. Interrogative പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. Okay. Ravi slept during the day. Did Ravi slept during the day? Shekhar went for a swim in the pool. Did Shekhar go for a swim in the pool? Went നെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതണം, present tense-ലാക്കി എഴുതണം. And he accepted the offer. Did he accept the offer? Accepted എന്നാണ് പറയുന്നത്, accept ആക്കുക. India became a republic on 26 January 1950. Did India become a republic on 26 January 1950? Became നെ become ആക്കുക. Okay. First one, slept നെ sleep ആക്കുക. Second one, went നെ go ആക്കുക. Third one, accepted നെ accept ആക്കുക. Then fourth one, became നെ become ആക്കുക. Then fifth one, they wanted to help the poor children. Did they want to help the poor children? അപ്പോൾ ഡിഡും ചേർക്കുക, അതേമാതിരി പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോമിലാക്കുക, wanted നെ want ആക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്തത് ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ആണ്, നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Personification is a literary device where human qualities are attributed to non-human entities or inanimate objects. It gives human-like traits such as emotions, behaviors, or actions to things that are not human. Example, the wind whispers through the trees. അപ്പോൾ
ഹ്യൂമൺ അല്ലാത്തതിന്റെ ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. വിൻഡ് ട്രീസിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ്, വിസ്പേർഡ് ത്രൂ ദ ട്രീസ് ആണ് പറയുന്നത്. In this example, the wind is personified as it gives the human-like quality of whispering. അപ്പോൾ വിൻഡിനെ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് വിൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി വിസ്പർ, പക്ഷെ വിൻഡ് വിസ്പർ ചെയ്യുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ല. ബട്ട് personifying it, the writer creates a vivid image that help the reader to imagine the scene more clearly. പക്ഷെ ആ തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മൾ വിസ്പർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിൻഡ് വിസ്പർ ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലെസണിൽ personification uses the crow, the deer and the jackal were given some called human-like qualities, characteristics and emotions. ഈ ലെസണിൽ ജാക്കലും ഡിയറിനെയും നമ്മുടെ ഫോക്സിനെയൊക്കെ ഹ്യൂമന്റെ ക്വാളിറ്റീസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് personification പറയുന്നത്. Next, fable. Fable is a kind of story that attributes a human characters to non-human beings and teaches more lessons or teachings. Example, the tortoise and the hare. Okay. അടുത്തത്, in this well-known fable, the story revolves around a race between a slow-moving tortoise and a fast-paced hare. Despite his nature speed advantage, the hare becomes more overconfident and takes a nap during the race, allowing the tortoise to steadily progress and eventually win the race. The moral lesson of the fable is that slow and steady wins the race. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടോയ്സിനെയും ഹെയറിനെയും സ്റ്റോറി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ്. അതേമാതിരി ക്രോർ ആൻഡ് ദ ഡിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻമേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവേസ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബിലീവ് എനിബഡി അൺനോൺ അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആരെയും ബിലീവ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൊക്കാബുലറി എൻറിച്ച്മെന്റ് ആണ്, സഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That is a new word by adding a prefix or a suffix. For example, to say that someone sang very well, you add ly at the end of beautiful. അപ്പോൾ beautifully എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അതേമാതിരി അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സഫിക്സിന് കേട്ടോ. Therefore, a suffix is a group of letters added at the end of a word to modify its meaning. അപ്പോൾ മീനിങ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സഫിക്സ് എന്തൊക്കെ, ഇ ആർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീച്ചിന് ഇ ആറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ടീച്ചർ, വേറൊരു മീനിങ് കിട്ടി അല്ലേ. അതിനെ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. FUL, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടി പ്ലസ് ഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ TION, ഒരു ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റ് പ്ലസ് ഷൻ, TION, സെലിബ്രേഷൻ. വേറെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. Likewise, to say that the deer was not aware of the intention of the fox, you add un to the beginning of aware and form a new word. എന്താണ് unaware എന്നൊരു വേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. അതാണ് നമുക്ക് പ്രിഫിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി കൊടുക്കുക. പ്രിഫിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആഡഡ് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ്, ഒരു വേർഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അതിന് മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട്. സഫിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, പ്രിഫിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ, റീ, എഗെയിൻ്റെ ഒപ്പം റീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോറി എഗെയിൻ അർത്ഥം വരികയാണ് കേട്ടോ. റീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ അർത്ഥം വരിക. റീ പ്ലസ് റൈറ്റ്, റീ റൈറ്റ് അല്ലെ, ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതേമാതിരി പ്രീ എന്നൊരു വേർഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതിന്റെ മീനിങ് ബിഫോർ ആണ്, മുന്നിൽ. എക്സാമ്പിൾ, പ്രീ പ്ലസ് വ്യൂ, പ്രിവ്യൂ. ദെൻ മിസ്, റോങ്ലി ആണ് അർത്ഥം. എക്സാമ്പിൾ, മിസ് പ്ലസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ. അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആണ്. ആഡ് ദ കറക്റ്റ് പ്രിഫിക്സ് ഓർ സഫിക്സ് ടു ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ്. ഡാഷ് കംഫർട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഡിസ്കംഫർട്ട്. ക്യുക്ക് ഡാഷ് സഫിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യുക്ക്ലി, LY ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കെയർ സഫിക്സ് ആണ്, കെയർഫുള്ളി, FULLY എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കെയർഫുൾ, FUL എന്നും ആഡ് ചെയ്യാം. ഡാഷ് ബാലൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇംബാലൻസ്, IM, ഇംബാലൻസ്. Fifth one, dash do prefix ആണ്, undo, UN, undo. Okay, that's all for this chapter. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കുക, വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, എഴുതാൻ പറ്റും. അതിന് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you guys for watching the video. We'll be discussing the next chapter in next video.